E mo e whaatalo whaatu Samoa lau mai mo maile nei tula le afiafi. Au smaila mai mo se whaapoponga whale nei o lau Samoa taunongonongo. I tala tumoa, o le whai unga le vai aso na te nei, le ane taunu mai ai i whanua, nisi o sui le malo mai au se talia, mo le lavia ina leo le vaale NAFANUA, leo lo paulia, e le ngata i whalu sale longa, o se whaapoponga lea o le nei reporting. I le whailo inga le wasenga lau tu stala ma le afionga le tumaita i pālemia, le afionga le sao whapito i afia mena au i mata a whaile asoana nafi, le nei enta ua i le whaawau i nai pea, o le ngā lulue so tau au le malo Samoa, ma le malo au Setalia, e tu sa ia le toi wha le leia, o le vaa le NAFANUA lua, le olo o i lalo nei o le matanga luenga o leo leo, ma talu mai lava o na paulia le sao le NAFANUA lua i le asolimo AUKUSO, i le ngata i whale o sale lulonga, e o mai lava le taimine ele i mawhai lava o na ave isea mai le no fuanga o lo paulia ai. Ai ta uele a fionga ia whime o leo taunu i lau whanua o Samoa ni soali i mai au Setalia e iai le to mai wha apitoa e fiso soani le lifi e se ina mai o le vaa mai le a au o sale lolonga ma tāpena ai mo le au inatu i au Setalia mo le toi wha le leia. Ma le ua taunu mai le vaenga mua mua o i latou o lo o iai le poto wha apitoa i tūlanga nei o le tu e se atu o vaa mai le tūlanga o lo o pauli ai sa taunu mai le whai unga o le vai aso lea ia ma o lo o whaapea o na whaanofo e se i tūlanga fo i o lo o mo mi ai le puipuinga o le tunu. O le to'atelo le au malanga o lo o anga i mai lunga o le vasa mai au Setalia, mai lua vai aso le awhai ngā malanga, e lua fo i vai aso leo le awha anofo i se ai, ma o le awha o ngā ina ai le lua vai aso le malanga mai ai, e wha anofo i se ai, ma o le wha moe moe ne ia tau nuu mai loa i Samoa, o na ngā lulu e loa lea i le ave e se ina mai o le vaa, o le NAFANUA lua mai le no fuanga o lo pauli ai, ma tāpena i loa mo au Setalia. O le to'atele o le au malanga o lo malanga mai, mo le nei fo i wha moe moe e o leo ua amata mai le lato whai ngā malanga ma e tosa ma le lua vai aso e malanga mai ai ma o le a whaita wina i aso ia malanga mai ai ia le au baa lea e whaonga lea ma piliota o le whaanofo e sea ina ia ma whai ai o na amata lia le lato ngā ruenga i le taunu mai i Samoa. I tūlanga whiutuna inga, mole ave e se ina atu le vaa maile ngā taifale o sale longa whapea ma le toi au ina atu i au Setalia, sau noa le tamaita i Pālemia, o lo nafa lava ma le malo au Setalia i a tūlanga uma. O whiutuna inga i le vao malo e lua, o lo o tau ebe ina e au Setalia le tūlanga o le o mai o lato tangata o lo ieito mai whapitoa. Ia ma le toso ina o le vaa e toi whaafo i atu i Australia e whai ei e suenga. O nisi o tūlanga i tu atu o le naso e suenga ia e o te manatu. O le a whaawa wai e whaatalanoanga i le vao malo e lua. Ai mai se i le tūlanga o le toi whaalele o le vaa. Ia po ua whaale au ngā ina ato fo i le vaa o na ua o ngā tele i a sona whaina. Ia o nā tūlanga e fto a mawale le ia se tonu pe a mai a le ia le suenga e o lo o ia le to mai whapitoa. Ai le to e se ai o le vaa o le NAFANUA lua lea na ngafa ma le vaa aia lea o ngā tai whale o le atunu e le o ia i se popole ngā tele le malo e peo na sau nofia me o lea a maua mai lava le fisosoani mai motutua oi ai me se lava Amerika Samoa leo lo lata mai Samoa nei whatasi ei ma vaale le savili lo mata i tu ina tu lango le saunga le mu o ngā tai whale o le Pasifika. I le to e se ala o le NAFANUA e le ngata i lana ngā ruenga o lo whailava i stono le loto i whale o Samoa ia. A o lana ia fo i lango il por kalame mo le tato i tūlangi i le puipuia o tato tua o i sami. Ia o lea o lo o whailava i tūlanga masani sa whaia fo i isi taimi a ua na le awa noa i le NAFANUA. Mai o le fisosoani e tau ala mai le i o tato a motu tua oi i le tatou whaai tūlangi. I a latou waa, ia ai maise i a le vaenga lea i a Amerika Samoa i le latou Coast Guard o latou ia pito tau le lata mai. A lo ia i fo i a le fisosoani whaapitoa a malo ia o Australia o New Zealand o Falani ma Amerika. E i a latou waa lele.
o latou faia pea ia le galuega lea o le lele ma maitauina ia mea o loo tutupu i o gasami o le pasifika ma o se tasi o le fuavaa o na vaalele o loo faia le galuega o puipuiga o lea e nofo ma faamau i nei i le tatou malai vaalele i faleolo ma o tulaga lena e faamautuina ai e le puipuiga o tatou tuaoi ma o gasami o le sa faatino e le NAFANUA. Mo le sila fio le NAFANUA lua o loo wasuitulanga i le vao le NAFANUA tuai le na faaleangaina ina ua ofo ina mai le malo au Talia le va afaule nei le tausanga i lua a fesfuruiva ma e tusalo na taua o fai ma le tolu se fulu miliona Tala. Pai mtalo ale mo Samoa taulongolongo. O le whaiunga le vaiaso le tu ina atu i le a fiunga le lo i sili whaapele whailau tusi a le fono au whaitu la fono e tali mai e tusai ma le mafua anga u whaamalo le tu mawaila ua mai o la tiu te tau ave mo le lua vaiaso o se whaapoponga lea o le nei report. O le asfaraila le vaiaso nei leo lo utalia ai le afionga le tamaita i paalimia, le afionga le sao whapito i afia mena o mimata afa. Whapele ka peneta, se tali mai le lo i e sili e tusa ai o mafua anga wa tuina atu, le wa mafua ai o na whaiele whai unga i whaamalo lo le tu mawai o ia, mai o na tiu te whaalo i e sili, whapea fo i le whailau tusa le fono awao, le na whaamalo lo le tu mawa le afionga le fonga fitalai. Whai ai le whai unga le ka peneta o le a whaamalo lo a le tu mau ia le tamaita i lo ia sili ma le whailau tusi o le fono mai o le whaamalo lo le tu mau o le maua lea o le avanoa e tui nā tui ai ia e tali mai i le mau le malo i mafua anga ua le mawhai ai o na whaawau i la ua i o la tofinga ma Sau no le afionga fiame o nei mauna tu inatu le lo ye sili fa pele fa lo tu se le fono e tu sai o le fa malo lo le tu mawaio i la ua le na ye ta uai o no me o tupu le wa fuai o na le ai se fa tu tuanga le fa inga malo ya i la ua nei fa vai o le mafuanga ona o tulanga fo ile o le fa tu tuina confidence ona me o tupu ele o se be fo ile pe na fo ina se se on su o le me o tupu ai mai se o tofinga ta ua o le malo foi le ai mata fai oi matiute o ofisa nei ai foi la se va inga le malo ia ona o me o tupu e fainga ta tele ona fa au ona matou ngal go fatasi ele o se tulanga la fa pe o matou fa pe atu ele anga po le ngal wenga ai o le meia a sola lo le fa tuanga ai mai se o toinga tofinga fa pe e whainga tātele ona whātino. E le ngata i leo lo talia pele mata upolo o wailumo le whaamsinunga leo lo ta wai swafa o nei ofisa le malo. Ia, ai maisi. Ia, o naisi le fia le lei. O le e le mata upo voi le ilunga o le ilumo le whaamsinunga o le contempt of court. Le whaalorungia o whaiunga le whaamsinunga. O lea na ave e le vaenga whai le fast i le whaamsinunga. Ma o lea lai ta uai suafa o ofisa ia o le malo. Ia, a lea la o matou pale mai i le malo. Po i lea o se tūlanga whainga tātele. Po i lea whai o mea tutupu, whai o whaanga solonga o mta upu i lumo le whaamisinonga. E lea ma whai ona whaatino se ngā luenga i se tūlanga le lei, ma le ato toa. O le pela na whaamala mla matu, o le whaamalo lo le tū mau, ina ia tuu le avanoa, o i lea ia i la ua. E au mai e se tali i le matou mau le o matou avatua e mafuai ia le anganga, o i le mwhai o na matou toi ngā lua whatasi. Maolo talia pea la le tali mai o nei ofisa sili le malo e tusa ai o le whaamalo lo le tu maua i la ua. Ma o nei tali o le afua i ai le whai unga le kapeneta whapea le fonga fitalai e tusa ai o la ua tu langa o whaululunga o nei ofisa le malo. So mai o le asafalaile i le vai aso nei e tau ona maua mai ai i ala tali ina ia mawhai ona whai ai le whai unga le kapeneta e whaasino lea i le ofisa o le loia sili, ai whai ai le whai unga a le fionga i le whafonga whetalai
e winga i le failautosi o le fono. Sau no le afionga fia me o alava afianga fa apolokike tangata whaingaluenga o le natura lava le o le tangata lava ia a o le tūlanga o lo lātou tuli loina o le ngaluenga te tauna wha antinoina i lungo o tūlanga wha apolofesa ma le wha amaoni. O le ngaluenga, o le wha moe whailunga o le tūlanga wha apolofesa ina ia tūru tangata i lon tūlanga wha atino na mta whaioi maona tiute ai ona hoile i le keisalia le loia sili ma le failautusi o fono ia hoile e onga tele mai hoile bo o tūlanga o le whamsinonga ia na mtau ia e matua ile mawhai ona hoile o masaale i puwai pa mawhaina to i se si whaupunga whapena Pa i mutalo ale mo Samoa taulongolongo. O le awa nei le sa whātau na wina i le whailua inga le asose fō mai ma le minista o le soi fō malolo wina a wale tala noina le oitu o lo manao mia i li whalilia. Se au te linga lea o le nei reporti. O le asole sa whātau na ua i whailua inga mōmua a le asose fō mai Samoa ma le minista o soi fō malolo ina. O le whailua inga a wale tala noina le oitu o lo mo mia i li whalilia. O nanga i tatono mo tanga singa sero i muto otua. Pa apea mo tanga singa se whaitu malo. Na sau no le minista le fionga malasi. E to sai menanga ngoli nei whailua inga. Ia o le nganga lava sa ngau inga ia mawhai o ngā whailua ia lo ia uka i le Main Street. Ia peka ia o sa kualalo lava e mangai lava le. Su mai makalkal ngoi kongol ofisa ia e meisi foi kulanga ia wange ia se. Mafongisi fufuak ia ole au nganga ole o mai lava e o mai ia mako whailua i. Ia e meisi foi wa umang mak whailua i mal Main Street. Mo foi mak whailua i male. Fa konga Pole Association ali im ka mai ka kau soifua e vai aso foi ko nga ia ole ua ia ile nganga ia la ko e fia felo ai mai o nga luenga ka wa maka malako ia ol fa mo le sa mo li mo ia masu mai ma kal mai aole presidente mo la sos O le au nanga whawhoma e le isi leo i tūna tanoi nei lea so mai lea whailua inga. Maolo umana o mia e le si iti o tanga lue. I ta tono mo tanga singasi. A wale tonga whitia ina leo le au nga singasi. I ta tono le atunu u. Ia il kalkungunga wa a fua i le mo mia e. E le whailunga fisili le kele o le mga o mia e. El kako kungu. Ia fa pe ako el kako kungu o Samoa e me se fo il makanga luenga po Main Street e wa me alengi fo mai ia o ki ako le fa el kako Main Street e me se fo i ole ke le fo mai el asosi o fo mai ngalue ia fo mai wa o umala ko practice ale la vai e ko kongo le asosi ia ke le fo mai ia le ka avala ko clinic ku ia o le lava langolango i kongo le o le asosieri im kuma kai fo mai o le nganga lava ia ke le ale mga umia ai mai se lava ia o la ko foi ko mai ma kulanga bi ngai fa ka kainga o nga luenga ia o ke le ngisio fo mai o makua soifua ia ele o lava mai uma la ko pinga o le laulau le nga so mai e fai masuio o le asosi al kele o la ko la makua mai fo i wa o ngofo fale ma ia o ko ngula va la sosi e me fo la ko o fa fo la ko business ka i ka leva ai fa miska ia mo mi o la va la ko mai ma la ko fa so ile kulanga o fa nga yo ingo o la ko ki ke ma la ko fa Ele ngata ilea o le aso fo isa ta oina i tusi whainga whaavai. Alfono tanga whaatau sangaro na fitus furufa ile masino me. O le whilo inga ele aso le ku mainga o la ko whainga whaavai. Ia mai se fo ipe o ngā kalakalango ai le whionga presidente mi whaamangingo ngisi o la ko fo i kau mwhainga ma whaamapoponga. Ia mai se kulanga ipe o ngā iai le asosia mo le anga iluma maki ngai le ala sa ko fa fonga pe sa feololo fo ngai fisiri sa ko inga ai ia onga o le nganga lava ia fa soa ma ia onge alo ese ma fa fikaudi
o lo o wai kongu makula i mai ia pe a fai i le la ko lava kiu ke fafoma le fo isa kalo ai pe o le ase se la ko sila i fainga fa pa anga o fo ma i fa piko fo ngei pe o sfaka inga o fo ma i fa ko mo o le ainga o kinga makama ka i mai kanga no ye ya fo ma i fa ko nga piko pe me fainga o akule le o nganga le a fo ma inge ia fa ko ia au nga fa kasi po le ku fa kasinga o nga luenga male asosi mal mainstream inga e faingo pia o nga ia o le sa ka ua sa fa kingo ai pika i ke ia wale ia mangua ele mafainga o mai uma ia nga mawale au nga ki ngam ka mai ka uma Samoa se vanga o sau i fan mai ku kongi pi ia po sivi ia po ulanga fa penga solo ne mawalese mo Samoa taulungu o le aso na nafi lele tau au ina atua le company le sab se mea lofa i le wha laptop tonga le tuk manga mo e pupunga tia o sa wha pupunga lea o le nei report. O le aso na nafi lele tau au ina atua le company le sab i se tasi o mea lofa e tusale malisia ki tupe e afe Tala wha atasi ai manisi o mea lofa e whaalia ele lango ina ele mamalo le atunu o le ngata i lore company le sab o le whaamutaina le usawanga e whaasanga i tina matamaitai ai maisi o whana witi e tusai manisi o fōa ele mamalo le atunu le tu ina atu i se atingi pusa o tu ina whaabitua ele sab e ala i se fōa ele mamalo le atunu ni ala na mawina mai ele nisi aki e tusale amale afi Tala whaatasi ai manisi o fōa ai e ala i lava o le fōa ele sab na roina mai fo inisio sui wa fio anga la to tilanglongo ina fa amutaino sawanga fa sanga tinamata mai ta Samoa e yele la to talitunga ele avia i o se tautua langulango fa laptop tonga le to manga mo e poponga tia e ala yalo mo fa nau o lo le fa laptop tonga le to manga mo e poponga tia ai mai so le campus of hope o tuana mato ma se tasi fo leo fa ilunga le langulango ina le company le sap o le nei fōa ai e whaamatu atu i nisi nei o aluma whanau o le atunu o loo i lea no whanga. Na whaafitai ai e Georgina Lui le tamaita i pule ia tau whilau whiti le ngwai ma le pūlenga lau whaingaluenga le sap e tusai ma le nei fōa ai a le ngata i lea na whaafitai ai fo le mamalo le atunu o mawhaio na maa au seleni ai le ngata i lea o nisi o lava. Ma se tase fo le awa walai whailoa mai ai i sui o nisi o awhio anga misi le mamalo le atunu le tau mo whailea e te e atu le nei whaafi tauni o lo tūla i mei pe i tutono le atunu o sawanga i whaasanga i tina matamaitai ai maisi o whana witi. Wa whautua ina le whaatunu sila luntanga luanga le soifua malolo ina le atunu ina i e whaatāua le aso e whaatino ai le tuipui lo na lua le COVID se fuluiva o lo tu ina mai pepa se au tilinga lea o le nei reporti. Ile tula i mai le telo e se singa i pasino i la taua mai au na whaio la tau tuipui mua malilo na lua o le isi lo e tu sa whaamanino e le whaatun sila lamtanga luinga. E whaatata noanga le komiti o whaalamlawe tu whaafose i malawe singa leo whaasalau e le amatanga o le vai aso nei. Sa whailoa i le sunga i a le hausa le tāua o le aso e toi whaatino e le tuipui lo na lua a wale songa le mua le mamalo le atunu i vaila a walo o whaongaina. Mo le sila fia tatou atunu. O me yo tuipui o le sensitive ya me le ringa fa inga so the cold chain. I remember 50 euro sa elea e va bo e lo euro da ki asu da fi de maka so if I pay come find that you maintain the cold chain of vaccine ya awangi compromise lo po fare tonu o se le temperature te wai po e vela wa umi de taimi e sa tanwhanga o pas e na whale tonu e na mai maure o le taimi na whai e tui o le tāu ana lea o le tau whai tātou i e tausi le lei i a le taimi ne tau atu e te toi o mai e whai lau tuilo na lua o alunga hoi tat whanga sa longa lea leo whatasi alu atu ar whai ngā tui po oi i sata puala po vai te leuta lai te iai a lea o tausa au ni me te sau i whai lau tuipu lona lunga e whai ana ta ua i tini whai e lo mana utu i lona ruina
Mana le tauna mo mai fa mo ngana ia ia mana no mera la hala ne mo o su yo suafa ia pe ele winga feta te fa vale ma fa yo ai ti se lua mo le sinofia o le tuio lo whaanga soloina nei e le o awhia e tina ma i tanga se i tulo ma ina tau lo o maua i le kānisa wha apea le awhia ngōwhi o le tino o le atu langa lo o maitawina le mtanga luenga i wha maunga le to i tite le mamalo le atunu ua mai o na whai o lato tui pui pui lo na lua e pe o na whai lua mai i pasene ta ia mai le awha e se lau lua sifuru montupu afe o le eligible population nga o no inga to chicha to pe to su to wafe pe ona ausia le o le afo o tangata ia te tau ona tu le tangata ia e le o tau ia failele ia fa pe matinaro mai tanga ia la to mo le kenta vai tino no fa la to fitinga ia tangata failele le angaron tino Alba ai tangata eu atoa le ta ilua tui e todo sfut fitu afe ni masera do sfut fa vai la si vala vala pasenia o le vai tu ia po ye ni si wangalo po la fa yanga valero de fa ngasoloa mai o mai le so wa iwa se fun wafe o no se lau lua se fun lima le mamalo le atunu ua mai o na whaio la tui tui pui pui mua ai fa se fun wafe se lau lima se fun fa i la tau ua mai o na whaio la tui tui pui pui lo na lua Christine Mateo mo Samoa talungulongo se vai ngala tamai ni wingo le tau mo le po nei ma le aso taiau e te whatal whatu Samoa i lau mai moanga le nei tula le fiafi alo mai as whapoponga masani fo le nei o lau talo al tau Fautuanga te munga mafala o wha amasia pia mo Samoa. Fautuanga o ngā samia lo o wha amalusia foi mo o ngā sami umale tunu. Mai ngai lata satelite se vaenga wao mai se vaenga pia mamau le ea i mātua le tunu. Whawhanua le tau o se vaenga pia mamau le ea wata oto nei mātua. A pei tai o se vaenga whtai unga sa vilim timu ai sautelo o ngā i malia mai lunga le tunu. Whatasia i au matimu ea a fia i pia le tunu. Mo po nei no whangai mātu a te uluwa vaso lei timu mai mamafa e popo uwha pena i William Faititili vai ngai saute. E ta apiso lei timu mai mamafa e popo uwha pena i William Faititili mai whatautau savili o to aloa. Mo les whareile vai ngai mātu o le tunu o le aiai timu po mai whatautau savili. E mo no whangai saute o le aiai nei timu mai whatautau savili. Matai whale po nei ang mali malela tasi savili whaasole nang mal to aloe luas whanua toris fu kilomita li to lai le fiafi. E po i te munga whatautau savili o ngā lumau mai whaasole whatupla i le lua anga i le lua te 5 mita. O ngā sami saute, savili to aloe lua 5 kilomita li to lai mai whaasolo atu fas fu kilomita li to lai le fiafi. E po i te munga whatautau savili o ngā lumau mai lua ngā tolu te 5 mita mawalunga. Mole so tai au savilo to aloa to 5 kilomita le tula o ngā luma umai lua te 5 tolu mita mawalunga mo o ngā sami mātu. Ngā tai whale saute savilo to aloa fast fulunga 5 kilomita le tula o ngā luma umai tolu te 5 mita mawalunga. Tala tai la pele ele mantai sfuliva minute te tolu lua veao so tu imai le afale iwa. Pele ele to ilua sufitu minute whale fiafi on to so tu ila tai to ilua minute le sfulul po. Ola so ala tai au to luas 5 minute fitu fa mai mongo to fo luas 5 minute te ele ono le fiafi. Masa reporti le na tau sa mo le ni fiafi se sen fa poponga le so tai au Manuele Porto fa soifua. Ole a faisin tatu malolongo pupu mo fa salon fa business ona Twitter mailia molinga ngana fa Peritania. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Greetings and Tala for love. Welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, representative from the Australia arrived last week to uplift the NAFANUA that is still stuck at sea at Salilulunga. Here's more on this report. During a press conference yesterday with the Honourable Prime Minister Naomi Mataafa, she then confirmed that the Government of Samoa continues to work together with the Government of Australia in terms of negotiations on salvaging the NAFANUA boat that was stuck at Salilulunga Reef since the 5th of August. Honourable Fiamea confirmed that 3 members of the salvage team arrived last week, while the rest of the team are on their way. We have now received
3 people who arrived at the end of last week for the salvage team. They will be joined in 2 weeks' time with the rest of the salvage crew, who will take 2 weeks to travel to Samoa to undertake this work, to lift the NAFANUA off the reef and to prepare her for transportation back to Australia. The first group that arrived last week are now under quarantine, while the others will use their 2 weeks' time sailing by sea as their quarantine period. The 3 people who arrived at the end of last week are now in quarantine under our usual conditions. The rest of the crew who are traveling by sea will take 2 weeks, and those 2 weeks will be taken as their quarantine period so that they are able to immediately undertake the work of being able to uplift the NAFANUA and prepare her for transportation to Australia. The Honourable Prime Minister was also grateful to the Government of Australia on their assistance with the NAFANUA too, and she said the 2 governments will negotiate on how to move forward after assessment works are done on what the condition of the boat will be. The Government of Australia has been very generous in providing us with this assistance to salvage and to transport the NAFANUA back to Australia. When the assessments have been done on what the condition of the boat is, then the 2 governments will have negotiations as how we will move forward. However, in the meantime, while the NAFANUA 2 is out of commission, the regional collaborative team will also step in to help monitor our reef and our borders as well. In the meantime, with the NAFANUA out of commission, the regional collaborative effort will step in, not only through the work of the fleets within the region, and our nearest neighbor, of course, American Samoa, with the services of their Coast Guard, but also the air surveillance that is also a regular feature in providing surveillance and security for the region. In fact, one of the Air Force planes under that program is here in Faleolo and works out of Faleolo on that program. So we feel confident with the NAFANUA being out of commission that through the collaboration with our partners, that the security of our borders and our surrounding seas are being looked after by the programs I have alluded to. The NAFANUA 2 boat was gifted by the Government of Australia to Samoa to replace the old NAFANUA that was demolished in the year 2019. The total cost of the new NAFANUA 2 is 30 million Tala and was officially handed over to Samoa towards the end of the year 2019. By Muntalo Ale for TV2 News. The Attorney General and the Clerk of the House are given this week to respond to reason of their suspension for 2 weeks. Here's more on this detail. Both the Attorney General and the Clerk of the House are given this week until Friday to respond to reasons states in their letter of suspension given to them so that the Cabinet can make a decision and for the Speaker of the House as well to make his own decision. Government has put the Attorney General and the Clerk of the House under suspension. And the reason for this suspension, and it's an interim suspension or a short-term suspension, that they have been both given the reasons why for the Attorney General, that I and the Cabinet feel that we cannot continue to work together. And then in the case of the Clerk of the House, why the Speaker also cannot work with the Clerk. It's fundamentally issues around confidence because of matters that have happened during the electoral process and so forth. And in the interests of natural justice, both of these officers have been given a week to make their replies before
The decisions are made respectively by Cabinet for the Attorney General and for the Clerk of the House by the Speaker sometime next week after we have received their answers. Honourable Fiame elaborated more on the reasons why they have to suspend the AG and the Clerk of the House. It was based on events that already happened in the past, and they feel that they don't have the trust to work with them anymore. Not only that, but they still have a pending court case on the contempt of court, and the two individuals are involved in it as well. The matter was filed to the court by the EFKS Samoa Tasi or Fast Party, so therefore it is very hard to consider them as trustworthy in carrying out their roles, and also these are the very important roles that the Cabinet and the new government depends on. Fiame said it is also natural in any person to have their own views and their political affiliations with their political party as well. But what they are trying to look out for is that every public servants should carry out their duties in a professional manner. By Mutalo Ale for TV2 News. The Minister of Health today met with the Samoa medical team to discuss way to improvement. Has more on this report. Samoa Medical Association held its first meeting with the Minister of Health today. The meeting was to discuss the need to improve services at the hospitals and Motuotua as well as the district hospitals. Not only that, however, the association had over its 74th annual meeting and scientific seminar resolutions that was held on May 28 to 29. Honorable Valasita Fitosirisile stated the importance of this meeting is to share the ideas and what areas that the association needs the improvement. The medical service was another area discussed today and required the increase of doctors specialized in any areas inside the hospitals to treat the number of patients in the country. Solone Mawalise for TV2 News. A SAP company presented a gift yesterday to the Samoa Victim Support Group. Has more on this report. Taking ownership of ending violence against women and girls in Samoa has collective the coming on board of the Samoa stationery and books to coordinate monthly donation to the Samoa Victim Support Group at the Campus of Hope over the years. Is a company that walked the talk to support the ending violence against women and girls and children. Yesterday, representative from the SAP present in kinds of monetary donation to the SVST has company monthly contributions towards ending violence in Samoa. There were boxes of clothes and lines collected from the company's donation boxes placed in front of the SAP Maker store. There was the check of 1,000 Tala, which according to the SAP representative of 500 from Sales and Orange in support of the SVST, plus a 500 top up by the company itself. The donation by the SAP have been collected from the members of the community, those with heart support and ending violence against women and girls in Samoa, those who believe in the great cause. The Director General of the Ministry of Health advised the public to take into account the date of second dose of COVID-19 vaccines provided in document. Has more on this report. Director General of Health is concerned that there is not enough commitment for people to complete the second dose of COVID-19 vaccination. During a media and the National Committee press conference held this week, Leosa Dr. Takena Seri stated the importance of the second vaccination date for the safety of the community. He said the fact there is a huge gap difference in percentage of those who have completed the first and second dose is another aspect. He also stated that the current vaccinations do not affect breastfeeding women and cancer patients. As a result, the ministry notes that very few people in the country have received the second vaccine, as shown in the percentage. To date, 90,625 people in the country have received the first dose and 40,154 have completed the second dose. Solone Mawalise for TV2 News. And here's the weather forecast for tonight and tomorrow. Talfalava and greetings to you all. Here's another update of your weather forecast for this evening. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Marine advisory also remains in force for all coastal to marine waters. Satellite loop indicates a cloud band from a trough of low pressure to the north of Samoa. From our map, a trough of low pressure now lies to the north. Meanwhile, a convergence zone to the south
lies low moving over the group with associated clouds and showers still affecting the group. Forecast for tonight, northern areas, isolated showers with brief heavy force and few thunderstorms possible southern side. Scattered showers with brief heavy force and few thunderstorms. Expect gusty southeast winds. For Friday, brief showers and gusty winds at times. Southern side, passing showers with gusty winds. Marine tonight, light and variable winds, turning southeast winds of 20 to 30 km per hour in the evening. Poor visibility and gusty winds and showers, developing combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. Southern seas, southeast winds of 25 to 35 km per hour, increasing up to 40 km per hour in the evening. Poor visibility and gusty winds and showers, combined waves and swells of 2 to 3.5 meters. For tomorrow, southeast winds of 35 to 45 km per hour for northern side, combined waves and swells of 2.5 to 3 meters. Southern waters, southeast winds of 40 to 50 km per hour, combined waves and swells of 3 to 3.5 meters. Any tide table, low tide will be at 19 minutes past 3 early morning, high tide at 9:30 tomorrow morning, low tide at 27 minutes to 4 in the afternoon, and high tide again at 2 more minutes to 10 at night. Sunrise tomorrow will be at 25 more minutes to 7 in the morning and will set at 22 minutes past 6 in the evening. And that's more over the bulletin for this evening. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Thank you so much for joining us. We'll have another edition sometime tomorrow. Until then, good night. Ole fa ingole na lo Samoa talungulongo mole ne vai ngole fiafi fa taitile na mai mo mai la atu mo to sei so fa poponga ile aswa tau ai mole temini to fa sei fo.